வணக்கம், நான் உங்கள் ஜெயா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இம்தியாஸ் தார்கர் எழுதின புர்தா இந்த போமுடைய சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே அவங்க புர்தா 1, புர்தா 2ன்னு எழுதியிருக்காங்க. இதில் இந்த அவங்க மதத்தை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் அந்த புர்தா போடுறாங்க இல்லையா, அதை பற்றி தான் அவங்க இதில் எழுதியிருக்காங்க. அது எப்படி அந்த பெண்களை சாதாரணமாக மற்றவங்க பார்வையிலேருந்து அது அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு. அதே சமயத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணு முதல்ல புர்தா போடும் போது அப்போ அவங்கள பற்றி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க ஐடென்டிட்டியை பற்றி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றதான் எழுதியிருக்கு. ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் அந்த பொண்ணு அந்த புர்தா போடும் போது அவங்க ரொம்ப சேஃபாகவும் கன்சீல்டாகவும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் போக போக அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தனிமையாக அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களோட ஒரு தனிப்பட்டது, இதே மாதிரி புர்தா போட்டிருக்கவங்களோட ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி அவங்க செய்கிறது தான் நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த பொண்ணுக்கு தெரியுது இந்த உலகம் அவங்களுக்கு எப்படி பார்க்குது, அவங்கக்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குது, எங்கே அவங்கள வச்சுட்டுருக்கு. அதே சமயத்தில் அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன மாதிரிலாம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் போகுது, எப்படி அவங்களுடைய உடம்பு அவங்க மனசும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இந்த கவிதை ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறாங்க, இப்போ நீ கொஞ்சம் பெரியவளாயிட்ட, அதனால் உனக்கு இந்த எல்லாரும் உன்னை பார்க்கலாம் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இனிமேல் புர்தா போட்டுக்கணும், யாரும் உன்னை முழுசாக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ அவங்க அந்த புர்தா அவங்களோட முழுசாக அவங்கள கவர் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு என்னவோ ஒரு சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. யாராவது போய் ஃபுல்லாக முழுசாக நம்ம எங்கேயோ ஒளிஞ்சின்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த அந்த ஆடையை போட போட அந்த பழக அவங்களுக்கு என்னென்னா தன்னை விட்டே தனியாக போகிற மாதிரியும், அதே சமயத்தில் மற்றவங்க அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்றதையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. இந்த கவிதையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெண்ணுடைய அந்த உள்ளுணர்வு, அதே மாதிரி மற்றவங்கெல்லாம் அந்த சமுதாயம் அந்த பெண்ணுக்கிட்டேருந்து எப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குது, இந்த உலகம் அவளை எப்படி பார்க்குது, அவள் பின்னாடி என்ன பேசு, என்னென்ன ப்ரெஷர்லாம் ஒரு பெண் மேலே இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அதில் எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பழக்கத்தை அவங்க ஒரு பேட்ரியார்க்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றாங்க. பேட்ரியார்க்கல்னால் ஆண் ஆதிக்கம். அது இந்த சமுதாயத்தில் எப்படியெல்லாம் சில நார்ம்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸை உருவாக்கியிருக்கு. அவள் எப்படி அந்த மேலே அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தில் தான் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவன் வாழணும். அந்த சமுதாயம் ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும், எப்படி வாழணும், மற்றவங்க பார்க்கும்போது அவள் எப்படி நடந்துக்கணுன்றத ஏற்கனவே கட்டமைச்சிருக்கு. அதுக்குள்ளே தான் அவள் வாழணும் அப்படின்றத இதில் எழுதியிருக்காங்க. இதில் தீம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்இக்வாலிட்டி, சொசைட்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், அப்புறம் அந்த புர்தா போகிறதுனால அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் அதுதான். அதுவும் மேலாக மனசுக்குள்ளே என்னெல்லாம் ஒரு எண்ணங்கள் ஓடும் அப்படின்றது தான் இதில் எழுதியிருக்காங்க. வாங்க கவிதையை படித்து பார்க்கலாம். புர்தா 1. One day they said she was old enough to learn some shame. She found it came quite naturally. Purda is a kind of safety. The body finds a place to hide. The cloth fans out against the skin, much like the earth falls on coffins after they put the dead man in. People she has known stand up, sit down, as they have always done. But they make different angles in the light, their eyes aslant, a little sly. She half remembers things from someone else's life, perhaps from yours or mine, carefully carrying what we do not own between the thighs, a sense of sin. We sit still, letting the cloth grow a little closer to our skin. A light filters inward through our body's walls. Voices speak inside us, echoing in the spaces we have just left. She stands outside herself, sometimes in all four corners of a room. Wherever she goes, she is always inching past herself, as if she were a clod of earth and the roots as well, scratching for a hold between the first and second rib, passing constantly out of her own hands into the corner of someone else's eyes, while doors keep opening inward and again inward. Purda 2. The call breaks its back across the tenements. Allahu Akbar. Your mind throws black shadows on marble cooled by centuries of dead. A familiar script racks the walls. The pages of the Quran turn smooth as old bones in your prodigal hands. In the tin box of your memory, a coin of comfort rattles against the strangeness of a foreign land. Years of sun were concentrated into Malavi's fat, dark finger,
hustling across the page, nudging words into your head, words unsolved by sense, pure rhythm on the tongue. The body, rocked in time with 20 others, was lulled into thinking it had found a home. The new Haji, just 15, had cheeks quite pink with knowledge and eyes a startling blue. He snapped a flower off his garland and looked to you. There was nothing holy in his look. Hands that had prayed at Mecca dropped a slight flower on your book. You had been chosen. Your dreams were full of him for days, making pilgrimages to his cheeks. You were scorched long before the judgment by the blaze. Your breast, still tiny, grew an inch. The cracked voice calls again, a change of place and time. Much of the color drains away, the brightest shades are in your dreams, a picture book, a strip of film. The rest forget to sing. Evelyn, the medium from Brighton, said, I see you quite different in my head, not dressed in this cold blue. I see your mother bringing you a stretch of brilliant fabric, red. Yes, crimson red, patterned through with golden thread. There she goes, your mother, still plotting at your wedding long after she is dead. They have all been sold and bought, the girls I knew. Unwilling virgins who had been taught, especially in this stranger's land, to bind their brightness tightly round, whatever they might wear in the purdah of the mind. They veiled their eyes with heavy lids. They hid their breast, but not the fullness of their lips. The men you knew were in your history, striding proud with heavy feet across a fertile land. A horde of dead men held up your head above the mean temptations of those alien hands. You answered to your race. Night after virtuous night, you performed for them. They warmed your bed. A coin of comfort in the mosque clatters down the years of loss. You never met those men with burnt out eyes, blood dripping from their beards. You remember the sun pouring out of Malavi's hands. It was to save the child, the lamb was sacrificed. To save the men, the scotch and stones, God was justice. Justice could be dread. But women, you have learnt that when God comes, you hide your head. There are so many of me. I have meet them every day, recognize their shadows on the streets. I know their past and future. In cautious way, they place their feet. I can see behind their wheels, and before they speak, I know their tongues thick with the burr of Birmingham or Leeds. Break cover, and let the girls with telltale lips. We'll blindfold the spies. Tell me what you did when the new moon sliced you out of Purdah, your body shimmering through the lies. Salima of the swan neck and tragic eyes knew from films that the heroine was always pure, untouched, nevertheless, poured out her breast to fill the cup of his white hands. The mad old artist with the pigeon chest, and marveled at her own strange wickedness. Bought and sold and worse, grown old. She married back home, as good girls do, in the flurry of red, the cousin. Hers or mine, I cannot know. Had annual babies, then rebelled at last. At last, a sigh behind the wheel of life. Found another man, became another wife, and sank into the mold of her mother's flesh and mind, begging approval from the rest. Her neck is bowed as if she wears a hood, eyes still tragic when you meet her on the high street, and watchful as any creature that lifts its head and sniffs the air, only to scent its own small trail of blood. Nasim, you ran away, and your mother burnt with shame. Whatever we did, the trail was the same. The tear-stained mother, the gossip aunts looking for shoots to smother inside all our cracks. The table is laden and you are remembered among the dead. No going back, the prayers said, and there you are with your English boy, who was going to set you free, trying to smile and be accepted, always on your knees. There you are, I can see you all now in the tenements up north. In or out of Purdah, tied or bound, shaking your box to hear how freedom rattles, one coin, one sound. இதோட இந்த பாடல் முடியுது. உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.